Welcome back to Dynamics of Machinery classes. Today we will discuss the second section of in vibration, which is called the transverse vibration. It's a very important topic. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ഒക്കെ ബീമുകൾ അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്. സോ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ബീം ആൻഡ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ. One of the shaft beam of negligible mass carrying a concentrated mass in the force proportional to deflection of mass from the equilibrium position. Equation of motion mx double dot plus sx is equal to 0. Or alternatively, we can rearrange the equation and you can write it as x double dot plus s by m x equal to 0. Where from the as compared to analogous to simple harmonic motion, you can find out the angular velocity, frequency of angular velocity omega is equal to root k by m or root s by m, where s is the stiffness of the spring and m is the mass of the material or the under the consideration. So it will be shaft. Time period t equal to 2 pi by omega and the natural frequency f is equal to 1 by 2 pi root s by m. These are the fundamental data. If you are find out the natural frequency of a shaft or beam, you can simply write it as fn is equal to 1 by 2 pi g by delta, which is equal to 1 by 2 pi root k by m. Here s by m, root s by m is where s is stiffness of spring, m is the mass of the beam. Here another expression root g by delta. Here g is the acceleration due to gravity and delta is the deflection of the beam or static deflection. If you find out the value in your calculator, root g by 2 pi, here g is 9.813. Substitute this value, you will get the final equation is 0.4985 divided by root delta. Now let us see the different types of beams are there, and the equation is one. First is point load acting on the free end of a cantilever beam, where W is equal to mg. The equation for deflection is equal to mgl cube divided by 3ei. You just by heart this equation. Next one, simply supported beam have to point load at a distance a from the fixed a from the right hand and b from the right hand. Okay, so the reflection is equal to mg a square b square divided by 3ei l. Next one, beam fixed at both end having a point load or w. A is the left side distance and b is the right side distance. The deflection will be mg a cube b cube divided by 3ei l cube. Next, uniformly distributed load on cantilever beam, where the deflection is mg l raised to 4 8ei, and similarly uniformly distributed load on a fixed beam having a deflection mg l raised to 4 384 ei at the center deflection maximum at the center. Here will be the free end. Okay, now fifth one, say UDL on a simply supported beam, deflection will be 5 mg l raised to 4 384 ei at the center. Just by heart this equation. Moment of inertia, equation of moment of inertia is equal to pi by 64 d raised to 4, and E is the Young's modulus. UDL means uniformly distributed load. Note that it is very important, a shaft supported on a long bearing, a channel bearing assumed to have both end fixed, while one in short bearing, in the case of short bearing and ball bearing and flexible bearing, we consider to be simply supported. In the case of short bearing, ball bearing, flexible bearing, you can take it as a simply supported. The problem til exam ne chodikum ee beamugal aanengi simply supported ennulla assumption edukanam. Channel bearing, long bearing aanengi ningal endu cheyanam, both end fixed ആക്കിയിരിക്കണം. Now let us see a simple problem. A shaft supported freely at the ends and the mass 120 kg placed 250 mm from the end. The shaft diameter is 40 mm. Determine the frequency of the natural transverse vibration if the length of the shaft is 800 mm. E is Young's modulus is 200 giganewton per meter square. You just first for the solution just wrote the given data and apply the equation. Moment of inertia by 64 d square, you will get this value, and delta deflection is equal to mg a square b square 3ei l. Simply supported beam deflection ആണ്, അതിന്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷാഫ്റ്റ് ക്യാരിങ് സെവറൽ ലോഡ്. ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ സെവറൽ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡങ്കർലെ മെത്തേഡ്. ചില ആൾക്കാർ ഡുങ്കർലെ എന്ന് പറയും. അത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദെയർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ.
some people from UK states and US state, there will be some difference. Okay, this gives approximate but simple method. Another method is called energy method, which gives accurate method, heavy calculation needed if there are many lots. First one, let us see how Dungerless method working. W1, W2, W3 are concentrated load on the shaft due to masses M1, M2, M3, and the deflection, static deflection delta 1, delta 2, delta 3 under the load when the load along the shaft. Let the shaft carry uniformly distributed mass per unit length over a whole span. The static deflection of midspan due to the load mass PV delta S. Fn is the frequency of transverse vibration of the whole system. Fns is the frequency with the distributed load acting on the system. So Fn1, N2, N3, N4, etc. Are frequency of transverse vibration of W1, W2, W3, etc. According to Dungerless empirical formula, 1 by Fn square is equal to 1 by Fn1 square, Fn2 square, 1 by Fn3 square plus etc. There another term for static deflection, that is Fns, frequency with distributed load. There is a one equation for distributed load. Okay, so Fn1 you can simply write at 0.4985 divided by delta 1. So delta 2, delta 3 and so on. So for the FNS pi by 2 root 5g divided by 384 delta s. You just this equation. If you substitute this value pi by 2 into root 5g divided by 384, the value will become 0.5614 divided by root delta s. So the ultimate final equation will be 1 by Fn square ന്റെ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. കോമൺ ടേം 0.4984 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Fn is equal to 0.485 divided by root delta 1, delta 2, delta 3 plus etc. delta s divided by 1.7. ഇതാണ് Dungerless equation. ഇൻ എനർജി മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ W1 to W3 അങ്ങനെ M1, M2, M3, M4 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് Y1, Y2, Y3, Y4 ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, if the extreme position they have maximum potential energy and no kinetic energy, whereas the mean position it possesses maximum kinetic energy, no potential. Thus the maximum potential energy of the shaft carry made equal to maximal kinetic energy. So ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും, മിനിമം കൈനറ്റിക് ആൻഡ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും, അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു W1 Y1 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു W2 Y2. W പറഞ്ഞാൽ M1 G1 ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം എം ജി ആണ്. G/2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, G/2 സിഗ്മ എം വൈ ഐ. ഓക്കെ, അതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ്. ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ പുട്ട് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു W ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ W ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് W²/2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, സിഗ്മ എം ഐ വൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് W ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ω/2π ആണ്. സോ 1/2π ഒമേഗക്ക് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, റൂട്ട് ജി സിഗ്മ എം വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, ഷാഫ്റ്റ് കാരിങ് ഓഫ് 40 mm diameter 2.5 length has a mass of 15 kilogram per meter length. It is simply supported both at the end carries three masses 90, 140, 60, 0.8 m, 1.5 meter, 2 meter respectively from the left support. Young's modulus തന്നിട്ടുണ്ട്, frequency of transverse vibration given data ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ I കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, pi by 64 T⁴. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, Dungerless ഫോർമുല. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, mg² b² 3ai IL. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോ മാസിന്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചു, 90യുടെ കണ്ടുപിടിച്ചു, 140യുടെ കണ്ടുപിടിച്ചു, എമ്മിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓരോ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് Dungerless അപ്ലൈയിൽ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഫ്രീക്വൻസി 2.85 ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബീറ്റ് ഫിനോമിനോൺ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വെൻ ടു ഹാർമോണിക് മോഷൻ പാസസ് ത്രൂ എ സർട്ടൈൻ പോയിന്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, resultant displacement at the point of the vector sum of the displacement of the two harmonic motion. The superposition of two harmonic is known as interference. The beat phenomena occurs due to interference between two move slightly different frequency moving along the same straight line and the same direction. At any particular instant, the two wave motions are in the phase and hence the resultant amplitude will be maximum. Another instant, if the two have in the produce different phase or out of phase, it will produce the minimum amplitude. The process of repeats continuously to produce maximum and minimum amplitude. This phenomena is called beat phenomena. ഇതാണ്
രണ്ട് വേവുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ മിനിമം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ മിനിമം ഉണ്ടാവും. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതിന്റെ പീരീഡാണ് 2π/ω1 - ω2 എന്ന് പറയുന്ന ഹാർമോണിക്ക്. അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സാമിന് തിയറി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് x1 a sin ωt, x2 എഴുതി. x1 + x2 വരുമ്പോൾ a sin ωt, b sin ωt. അതിൽ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ ടു ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആർ ഇൻ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് a+b എന്നുള്ളതും മറ്റേത് a-b എന്നുള്ള ഫോമിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ. അപ്പോൾ a+b മാക്സിമം, a-b മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ 5th മൊഡ്യൂൾ വൈബ്രേഷൻ ഇന്നേ വരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ 6th മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 4 ക്ലാസ് ഓർ 5 ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.